Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gaurange, Radhe Vrindavaneshwari, Vishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari. Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desatarine. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay, according to my calculations, we're on text number 37 of chapter 12. Итак, по моим расчетам, мы находимся в Антья-лиле, 12 глава, стих 37. So we heard about Nityananda Prabhu and all the devotees traveling to Puri, and how Shivananda Sain is taking care of everybody. И мы до сих пор слышали, как все преданные отправились в Джаганнатха-пури, и как Шивананда Сена, он взял на себя ответственность за всех. And he got delayed and was a little bit late with Lord Nityananda's prasadam, and Lord Nityananda kicked him in the belly. И в один из дней произошла заминка, задержка, и Шивананда сам не успел организовать ночлег и просад для Господа Нитянанды, и поэтому Господь Нитянанда пнул его. Cursed his sons to die. И проклял его сыновей на смерть. Nityananda, his wife was worried, but Nityananda thought it's a blessing. Его супруга Шивананда Сена была очень обеспокоена, а в свою очередь Шивананда Сен посчитал и воспринял это как благословление. He spoke about how fortunate he was that he was touched by the feet of Lord Nityananda. И он говорил о том, насколько он удачлив, что его коснулась стопа Господа Нитянанды.
But one nephew of his didn't like it. He И thought it его was, один из его племянников, ему это не понравилось, он посчитал это очень оскорбительным. so he left early and went and met. И он оставил группу и встретился с ними позже. Lord Chaitanya. И он встретился позже с Господом Чайтаньей. So we're just at where he's meeting Lord Chaitanya. И мы как раз находимся в том месте, где этот племянник встречает Господа Чайтанью. So we'll pick up on that conversation. И мы вот начинаем с этого места. Te tangi gaya kare dandavat namaskara Govinda kahe Shrikanta age Te tangi uttara. When Shrikant offered obeisance to the Lord, he was still wearing his shirt and coat. Therefore, Govinda told him, "My dear Shrikanta, please first take off these garments." Я Where'd you go? Okay, it looks like you're losing your connection. Hare Krishna, sorry, some technical issues on my side. So you read the purport, yes? No, just the verse. Придя к Господу, Шриканта стал кланяться ему, даже не сняв верхней одежды. Поэтому Говинда сказал ему: "Дорогой Шриканта, сначала сними с себя верхнюю одежду". Purport. One is forbidden to enter the deity room or offer anything to the deity while wearing a shirt or coat. In the tantras it is said, "Bus train navrita dehastu yonara praname darim shitri bhavati madhyatma sapta janmani bhavani." Anyone who offers respects and obeisance to the deity while wearing garments on the upper portion of his body is condemned to be a leper for 7 births. Существует запрет входить в помещение алтаря, где установлены божества, или предлагать что-либо в рубашке или верхней одежде. В тантрах говорится: тот, кто кланяется божеству, не сняв одежду с верхней части тела, будет проказой в течение 7 жизней. Prabhu kahe Shrikanta asiyache pana mano dukkha kichu na baliya karuka yate ihara sukha. As Govinda was warning Shrikanta, Chaitanya Mahaprabhu said, "Don't bother him. Let Shrikant do whatever he likes, for he's come here in a distressed state of mind." Шри Чайтанья Махапрабху остановил Говинду, сказав: "Не докучай ему, пусть Шриканта поступает как хочет, ибо он и так пришел сюда в расстроенных чувствах". It seems like an important instruction. When somebody's in a distressed state of mind, you don't, chastise them or anything, unless, of course, if they're violent, but let them, don't bother them. Just get more distressed. И тут есть очень важное наставление, урок для нас, что если кто-то пришел в расстроенных чувствах,
то не надо как бы им как-то поучать. Конечно, если они не ведут себя агрессивно, они все не рушат, то не надо их никак трогать, потому что это может еще больше их расстроить. Unfortunately, in Kali Yuga, everyone is always distressed. К сожалению, в Кали-юге все время беспокойны. That's stated in the first canto. You know, unfortunate, misled, and furthermore always distressed. Это упоминается в первой Very hard песне to Шри. deal with people, have good relationships. Everything is, you know, topsy-turvy. Упоминается в первой песне Шримад Бхагаватам, где говорится, что люди беспокойны, не удовлетворены на постоянной основе, поэтому очень сложно взаимодействовать и строить отношения. So we have to give the anti-stress medicine. Поэтому нам надо людям давать лекарства от стресса. That's still one of the main lines of American book distributors. You know about stress, right? Oh yes, I'm so stressed. И это одна из основных как бы мантр или фраз, которые говорили распространители книг еще давно, что вы же слышали про стресс когда-то, и люди отвечают, да, мы очень в стрессе в большом. Sometimes we can't just tell them chant, but if we chant, they can hear it. Gradually become fearful. И иногда мы не можем им сказать, вот просто воспевайте, а мы можем сами начать воспевать, и тогда они услышат и примут это. Vaishnavera samachara gosani puchila eke sabara nama Shrikanta Janayala. Chaitanya Mahaprabhu inquired from Shrikant about all the Vaishnavas, and the boy informed the Lord about them, naming them one after another. Чайтанья Махапрабху стал расспрашивать Шриканту обо всех вайшнавах, и юноша стал рассказывать о них, называя одно за другим их имена. One comment on that thing about, being a leper. Prabhupada, of course, the men in our movement for deity worship, they always take off their, they wear a shutter. But Prabhupada had no problem with the ladies going on the altar, offering, doing arti, dressing the deities. They have to wear clothes. И еще пару фраз по поводу этого момента про верхнюю одежду. Например, у нас, когда мужчины идут на алтарь, то да, они снимают верхнюю часть одежды, но также у Шрилы Прабхупады не было никаких проблем с тем, что женщины совершают такое служение. И, конечно, в их случае они не должны снимать верхнюю одежду. Dukapana asayache e prabodha vakyashani janila sarvagya prabhu eta anumanu. And Shrikant Sain heard the Lord say, he is distressed. He could understand that the Lord is omniscient. Услышав, как Господь сказал, он расстроен, Шрикант понял, что Господь всеведущий. Shivanande lati marila iha nakahila eta sabha vaishnava gana asiyamilila. As he described the Vaishnavas, therefore he did not mention Lord Nityananda's kicking Shivananda Sain. Meanwhile, all the devotees arrived and went to meet the Lord. Поэтому, рассказывая о Вайшнавах, он не упомянул о том, что Господь Нитьянанда пнул Шивананда Сэна. Тем временем прибыли остальные преданные, и все первым делом пришли увидеться с Господом. Purvavata Prabhu Kaila Sabara Milana Stri Sabha Dura Haite Kaila Prabhura Darshana. Chaitanya Mahaprabhu received them all, just as he had in previous years. The women, however, saw the Lord from a distance. Чайтанья Махапрабху приветствовал их всех, как и в предыдущие года. Женщины же созерцали Господа издалека. Vasa Gada Purvavata Sabare Deo Yaila Mahaprasada Bojane Sabare Omaila. The Lord again arranged for the residential quarters of all the devotees, and thereafter called them to partake of the remnants of food offered to the Lord.
Господь снова расселил всех преданных, после чего позвал их отведать остатки трапезы Господа Джаганатхи. Shivananda Tina Putre Gosanire Milaila Shivananda Sambande Sabaya Bahu Kripa Kaila. Shivananda Sain introduced his three sons to Shri Chaitanya Mахапрабху. Because they were his sons, the Lord showed the boys great mercy. Шивананда Свами представил Шри Чайтаньи Махапрабху своих троих сыновей. Поскольку они были сыновьями Шивананда Сена, Господь пролил на них особую милость. Shota Putre Deki Prabhu Nama Puchila Paramananda Dasa Nama Sena Janaila. Lord Chaitanya asked the youngest son's name, and Shivananda informed him that the boy's name was Paramananda Das. Шивананда Сен спросил имя, Господь Чайтанья спросил имя младшего сына, и Шивананда Сен сообщил Господу, что их зовут Парамананда Дас. Tabe Mahāprabhu Tanre Kaitela Gila Ebada Tomada Ye Aibe Kumara Puridasa Balinama Dariha Tahara. Once before, when Shivananda Sain had visited Sri Chaitanya Mahaprabhu at his residence, the Lord told him, when this son is born, give him the name Purida. Какое-то время назад, когда Шивананда Сен приходил к Шри Чайтаньи Махапрабху, Господь сказал ему, когда у тебя родится сын, назови его Пуридас. Tabe Mayara Garbe Hoya Se Kumar Tatamara Shivananda Gari Gele Janma Haila Tara. The son was in the womb of Shivananda's wife, and when Shivananda returned home, the son was born. В то время его сын еще находился в материнской утробе. Он появился на свет, когда Шивананда вернулся домой. Prabhu Agaya Darila Nama Paramananda Das Puridasa Kari Prabhu Korena Upahas. The boy was named Paramananda Das in accordance with the Lord's order. And the Lord jokingly called him Puridas. Мальчик был назван Параманандой Дасом в соответствии с указанием Господа, но Господь в шутку называл его Пуридасом. Shivanande Yabise Balaka Milaila Mahāprabhu Padangushta Tara Mukhe Dila. When Shivananda Sain introduced the child to Chaitanya Mahaprabhu, the Lord put his toe in the child's mouth. Когда Шивананда Сен показал ребенка Шри Чайтаньи Махапрабху, Господь положил ему в рот палец своей ноги. In this connection, one may refer to Антья-лила.12, verse 65 to 75 for information about the later manifestations of the Lord's mercy on Puridas. Комментарий. В стихах 67 по 75 и 16 главы Антья-лилы рассказывается еще об одном случае, когда Господь явил свою милость Пуридасу. So I think we'll wait until we get to that chapter. Я думаю, мы подождем, пока дойдем до этой главы, прочитаем, не будем прыгать вперед. Shivanandara Bhagya Sindhu Ke Aibe Mara Yanra Sabe Goshtike Prabhu Kahe Apanara. No one can cross over the ocean of Shivananda Sain's good fortune, for the Lord considered Shivananda's whole family his own. Океан удачи Шивананда Сена необъятен. Никто не способен пересечь его, ибо сам Господь считал всю его семью своей. What verse was that? This was
Yeah. 51. Now we are 52. It was what? It was 51. Okay. And I'm all right. $51, $52. Tabe Saba Bhaktalana Korila Bojana Govindare Agyadila Kari Achamana. The Lord ate lunch in the company of all the devotees, and after washing his hands and mouth, he gave an order to Govinda. После этого Господь отобедал вместе со всеми преданными, дал, омыв руки и сполоснув рот, дал следующее указание Говинде. Shivanan Dada Pakriti Putra Yava Etaya Amara Aveshesha Patra Tara Yena Paya. После, пока жена и дети Шивананды Свами находились в Джаганнатхапуре, сказал он, они должны каждый день получать остатки моей трапезы. Вау. As long as Shivananda Saint's wife and children stay in Jagannath Puri, they must be given the remnants of my food. Пока жена и дети Шивананды Свами находятся в Джаганнатхапуре, сказал он, они должны получать каждый день остатки моей трапезы. Nadiyavasi Modaka Tada Nama Parameshwar Modaka Veche Prabhuda Vatira Nikata Taragara. There was a resident of Nadia named Parameshwar, who was a confectioner living near the house of Chaitanya Mахапрабху. Среди паломников был один житель Надии по имени Парамешвара, который зарабатывал на жизнь изготовлением сладостей и жил по соседству с домом Шри Чайтаньи Махапрабху. Balaka Kale Prabhutara Gare Bara Bara Yana Dugda Kanda Modaka Deya Prabhu Taha Kana. When the Lord was a boy, he would visit the house of Parameshwar Modaka again and again. The confectioner would supply the Lord milk and sweetmeats, and the Lord would eat them. В детстве Господь часто заходил в дом Парамешвара Модаки. Каждый раз Парамешвара угощал его молоком и сладостями. Господь ел все это. Prabhu Vishai Sneha Tada Balaka Kala Haite Sevatsara Seha Aila Prabhu De Kite. Since the Lord's childhood, Parameshwar Modak had been affectionate toward him. And Parameshwar was one of those who come every year to see the Lord at Jagannath Puri. Парамешвара Модак любил Господа с тех времен, когда Шри Чайтаньи Махапрабху был еще ребенком. В тот год он был среди тех, кто пришел к Господу в Джаганнатхапуре. Parameshvara Muni Pale Dandavata Kaila Tare Deki Prabhuda Prite Tahara Putrila. When he offered obeisance to the Lord, he said, I am the same Parameshwar. Upon seeing him, the Lord asked him questions with great affection. Поклонившись Господу, он сказал, я тот самый Парамешвара. Увидев Парамешвару, Господь стал с любовью расспрашивать его. Parameshvara Kushalahau Bala Haila Aila Mukundara Mata Asiyache Seha Prabhuda Kahila.
Chaitanya Mahaprabhu said, Parameshwari, may you be blessed. It is very good that you've come here. Parameshwara then informed the Lord, Mukundara Mata has also come. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: Парамешвара, да пребудет с тобой благословение, очень хорошо, что ты пришел сюда. Когда Парамешвара сообщил Господу Мукундара Мата, тоже пришла. Mukundara Matara Nama Shuni Prabhu Sankocha Haila Tatapi Tahada Prite Kichu Nabalila. Hearing the name of Mukunda Mata, Mukundara Mata, Lord Chaitanya hesitated, but because of affection for Parameshwar, he did not say anything. Услышав имя матери Мукунды, Господь Чайтанья на мгновение пришел в замешательство, но из любви к Парамешваре ничего не сказал. Report: a sannyasi is restricted from even hearing a woman's name. And Chaitanya Mahaprabhu conducted himself very strictly. Wow. Parameshwar informed the Lord that his wife, Mukundara Mata, had come with him. He should not even mention her. Therefore, the Lord hesitated for a moment, but due to his affection for Parameshwar, he did not say anything. Since childhood, Chaitanya Mahaprabhu had known Parameshwar motive, and therefore Parameshwar did not think twice about informing the Lord of his wife's arrival. Саньяси не должен даже слышать женское имя. Шри Чайтанья Махапрабху очень строго следовал этому обету. Парамешвара сообщил ему, что вместе с ним пришла и его супруга Мукундара Мата. Он не должен был упоминать о ней, поэтому Господь на мгновение пришел в замешательство, но из любви к Парамешваре не сделал ему замечания. Парамешвара Модока знал Шри Чайтанью Махапрабху с самого детства, поэтому он, не подумав, сообщил Господу, что его жена тоже пришла с ним. Prashraya Pagala Shuddha Vaidagdi Najane Antare Sukhi Haila Prabhu Tada Sehe Gune. An intimate relationship sometimes makes a person overstep formal etiquette. Thus, Lord Chaitanya Mahaprabhu, within his heart, was actually very much pleased by Parameshwar's simple and affectionate behavior. Близкие отношения порой заставляют человека нарушать формальности. На самом деле Парамешвара порадовал сердце Господа своим искренним и дружеским отношением к нему. Report. Prashraya means affection, humility, faith, a demand for some special concession, or indulgence in such concession. Pagala means independence, impudence. Pagala means impudence, arrogance, and influence. The Vaidagdi means cunningness, humor, beauty, expertise, learning, tricky behavior, and indications. So I guess all those words are in this. Комментарий. Слово «парашарая» означает любовь, смирение, вера, требование, снисхождение или проявление снисхождения. Слово «пагала» означает дерзость, самомнение и влияние. Слово «вайдагди» означает указ,то шутливость, красота, ловкость, ученость, изворотливость и намек. Это все слова, которые были в этом стихе, и это очень сильное утверждение. Purvavat Sabalana Gundi Chamarjan Rata Age Purvavat Kadila Nartana. All the devotees engaged in the cleansing ceremony of the Gundicha temple and danced in front of the Ratha Yatra chariot, just as they had done in the past. Как и прежде, все преданные вместе с Господом убирали храм Гундичи и танцевали перед колесницей на Радха-ятре. Chaturmasya Sabhayatra Kaila Darshana Malini Pravriti Prabhude Kaila Nimantrana. For 4 consecutive months, the devotees observed all the festivals. The wives, such as Malini, extended invitations for lunch to Chaitanya Mahaprabhu. В течение 4 месяцев преданные участвовали во всех праздниках. Жены преданных Малини и другие приглашали Махапрабху на обед. Prabhuda Priyanana Dravya Aniyache Desha Haite
Sehi Vanjana Kari Bhiksha Dena Gada Bate. From Bengal, the devotees had brought varieties of Bengali food that Chaitanya Mahaprabhu liked. They also cooked various grains and vegetables in their homes and offered them to the Lord. В течение преданные приносили с собой с Бенгалии различные бенгальские деликатесы, которые любил Чайтанья Махапрабху. Они также готовили различные блюда из зерна и овощей все дома, угощали ими Господа. Vine Nana Krita Kare Lana Bhakta Gana Ratre Krishna Vichede Prabhu Korena Rodana. During the day, Chaitanya Mahaprabhu engaged in various activities with his devotees, but at night he felt great separation from Krishna and used to cry. Okay. What happened? I just read the purpose of the verse. What's that? I didn't hear you a minute. Okay, you read it? Yeah. Number 64. Yeah, I read 64. Okay. Hey Mata Антья-лилая. I wonder if anybody else heard you. Было слышно перевод или нет? Если не слышно, пишите. Если не слышно в какой-то момент, вы пишите в чат, хорошо? Okay. Hey Mata Антья-лилая Chaturmasya Gela Goda Deshe Yaite Tabe Bhakte Антья-lila. In this way, the Lord spent the 4 months of the rainy season in various pastimes, and then he ordered the Bengali devotees to return to their homes. Так в различных занятиях Господь провел 4 месяца сезона дождей, после чего Он велел бенгальским преданным возвращаться домой. Saba Bhakta Karena Mahāprabhu Nimantrana Sarve Bhakte Kahena Prabhu Madhura Bachana. All the devotees from Bengal would regularly invite Chaitanya Mahaprabhu for lunch, and the Lord would speak to them in very sweet words. Все преданные из Бенгалии каждый день приглашали Махапрабху на обед, и Господь говорил им всем ласковые слова. Prati Varshe Aisa Sabe Amara Dekite Asite Yaiche Duka Pao Bahumate. All of you come to see me every year, he said. Come here and in return must certainly give you great trouble. Каждый год вы приходите повидаться со мной, говорил Господь. По дороге сюда и на обратном пути вам приходится переносить различные тяготы. Toma Sabara Duka Jani Chahi Nishe Dite Toma Sabara Sangha Suke Loba Bade Chitte. I would like to forbid you to do this, but I enjoy your company so much that my desire for your association only increases. Я должен был бы запретить вам приходить сюда, но общение с вами приносит мне такое счастье, что мое желание быть с вами только растет изо дня в день. Nityanande Agya Dilun Godete Rahite Agya Langi Ailaki Pari Balite. I ordered Sri Nityananda not to leave Bengal, but he has transgressed my order and come to see me. What can I say? Я велел Шри Нитьянанде Прабху оставаться в Бенгалии, но он не послушался и пришел сюда увидеться со мной.
Что я могу сказать на это? Ailena Acharya Gosai More Kripa Kari Prema Rine Vada Ami Shudite Na Pari. Out of his causeless mercy upon me, Advaita Acharya has also come here. I am indebted to him for his affectionate behavior. This debt is impossible for me to liquidate. Из своей беспричинной милости ко мне сюда пришел Адвайта Ачарья. Я в большом долгу за его любовь ко мне и никогда не смогу вернуть этот долг. Moralagi Striputra Gadi Chariya Nana Durgama Pata Langi Aisena Danya. All my devotees come here just for me, leaving aside their homes and families. They travel by very different paths to come here in great haste. Все мои преданные пришли сюда только ради меня, оставив дома и семьи. Они спешили сюда по труднопроходимым дорогам. Ami e nichalale nilachala rahi e vishya parishrama nahi mora toma sabada lagiya. There's no fatigue or trouble for me, for I stay here in Nilachala, Jagannath Puri, and do not move at all. This is the favor of all of you. Я постоянно живу здесь в Нилачале, Джаганатхапури, не утруждая себя путешествиями, и этим я обязан вам. Sannyasi Manusha Mora Nahi Kona Dana Kidiya Tomara Rine Karimu Shodana. I'm a mendicant and have no money. How can I clear my debt for the favor you've shown me? Я нищий странник, у меня нет денег, как же мне отплатить вам за ваше служение? Deha Matra Dana Tomaya Kailun Samarpana Tahan Vikayahan Vichete Tomara Mana. I have only this body, and therefore I surrender it unto you. Now, if you wish, you can sell it anywhere you like. It is your property. Все, что у меня есть, это тело, и потому я отдаю его вам. Можете продать его кому-нибудь, если захотите, оно принадлежит вам. Prabhuda Vachane Sabada Dravi Bhutamana Ajora Nayane Sabe Karena Krandana. When all the devotees heard these sweet words of Chaitanya Mahaprabhu, their hearts melted and they began to shed incessant tears. Когда преданные услышали эти исполненные любовью слова Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, их сердца растаяли, и они стали поливать нескончаемые потоки слез. Prabhu Sabada Galadari Karena Rodana Kandite Sabaya Kaila Alingana. Catching hold of his devotees, the Lord embraced them all and began to cry and cry. А Господь начал обнимать всех преданных и тоже стал плакать и плакать. Sabai Rahila Keha Chalitina Rila Ada Dina Pancha Sata Emate Gela. Unable to leave, everyone remained there, and 5 to 7 more days thus passed by. Не в силах уйти, преданные остались в Джаганатхапуре еще на 5-7 дней. Advaita Vaduta Kichu Kahe Prabhupaya Sahaje Tomara Gune Jagat Vikaya.
Advaita Prabhu and Lord Nityananda Prabhu submitted these words at the lotus feet of the Lord. The entire world is naturally obligated to you for your transcendental attributes. Адвайта Прабху и Господь Нитьянанда Прабху приблизились к лотосным стопам Господа с такими словами: «Весь мир обязан тебе за твои трансцендентные качества». Abara tate banda aiche kripa vakya dare toma chari kiba kahan yai bare bare. Yet you bind your devotees again and again with sweet words. Under these circumstances, who can go anywhere? И снова ты связываешь своих преданных своими исполненными любви словами. Кто же из них после этого сможет уйти отсюда? Tabe Prabhu Sabakare Prabodha Kariya Sabare Vidaya Dila Sustirahana. Then Lord Sri Chайтаньи Mахапрабhu peacefully calmed them all and bade them, each of them, farewell. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху успокоил всех и попрощался с каждым из них. Nityananda Kohila Tumi Na Asya Bara Bara Tatai Amara Sangahaya Ahibe Tomara. The Lord specifically advised Nityananda Prabhu, you should not come here again and again. You will have my association in Bengal. Господь сказал Нитьянанде Прабху: не приходи сюда снова и снова. Ты сможешь общаться со мной в Бенгале. Chale Sabha Bhaktagana Rodana Kariya Mahāprabhu Rahila Gade Vishana Hana. The devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu began their journey crying while the Lord remained morosely at his residence. Преданные Шри Чайтаньи Махапрабху двинулись в путь, обливаясь слезами. Господь остался в себя, погрузившись в уныние. Nija Kripa Gune Prabhu Bandi Lasa Bade Mahāprabhuda Kripa Rine Ke Shodite Bade. The Lord bound everyone by his transcendental mercy. Who can repay his debt for the mercy of Chaitanya Mahaprabhu? Так Господь связал всех узами своей трансцендентной милости. Кто сможет отплатить ему за его милосердие? Interesting word there, Kripa Rina. Интересное слово там было крипарина. Debt for the mercy. Это долг милости. So we all have a big debt to Guru and Gauranga and everybody and all devotees. И у нас тоже есть такой долг милости по отношению к гуру, к преданным и к гуранге. If it wasn't for devotees, we wouldn't know about it. We may think I'm the best devotee, but if it wasn't for other devotees, then we wouldn't be here. Потому что не будь других преданных, мы бы не были там, где мы сейчас находимся. So, interesting. Поэтому это интересное слово. Kripa-rina. Don't forget that. We can never pay back, but we should be always trying to pay back. Мы
никогда не сможем отплатить этот долг милости, и при этом нам надо всегда стараться это делать. And then Krishna and whoever gave us the mercy is satisfied because we're trying. И поэтому в таком случае Кришна или тот, кто дал нам эту милость, будет испытывать удовлетворение от самих попыток. Something like even if we have a material debt to somebody. И даже если у нас есть просто какой-то материальный долг по отношению к кому-то, and we don't have the ability to pay them back all at once. Если у нас нет возможности все отдать разом, then if we make a deal with them that I'll pay you so much every month, and we're steadily paying it, if they're decent people, they'll be satisfied with that. Если вы, будучи должником кому-то, договоритесь с ними, что каждый месяц вы будете выплачивать такую-то часть долга и будете это делать регулярно, то если это достойные, хорошие люди, то они будут удовлетворены этим раскладом. So if you have debt, that's what's recommended. Make a plan like that, and work it out. И если у кого-то есть долг, это то, что рекомендуется разработать такой план выплат и разобраться с этим. Yare yaiche nachai prabhu swatantra ishvara kate tanra chari loka yaya deshantara. Chaitanya Mahaprabhu is the fully independent personality of Godhead and makes everyone dance as he likes. Leaving his company, therefore, all the devotees return to their homes in different parts of the country. Шри Чайтанья Махапрабху не подвластный никому Господь, личность Бога, все делают то, что Он от них хочет, поэтому все преданные, расставшись с Ним, вернули их себе домой в разные части страны. Chaitanya Mahaprabhu is a fully independent personality of Godhead. He makes everyone dance as he likes. Leaving his company, therefore, all the devotees return to their homes in different parts of the country. Подобно тому, как деревянная кукла пляшет по воле кукловода, так и все в этом мире происходит по воле Господа. Кто способен понять до конца верховную личность Бога? Kastyara putali yena kuhakena chaya Ishvara charitra kichu ujananayaya. As a wooden doll dances to the will of a puppeteer, everything is accomplished by the will of the Lord. Who can understand the characteristics of the Supreme Personality of Godhead? Подобно тому, как деревянная кукла пляшет по воле кукловода, так и все в этом мире происходит по воле Господа. Кто способен понять до конца верховную личность Бога? Purva Varshe Jagadānanda I Deki Bade Prabhu Antya-lila Nadia Nagare. The previous year, Jagadānanda Pandita, following the Lord's order, had returned to the city of Nadia to see Sachimata. За год до этого по просьбе Господа Джагадананда Пандит вернулся в город Надию, чтобы повидать Сачимату. Aira Chadanaye Kari Lavandana Jagannatha Vastra Prasada Kaila Nivedana.
When he arrived, he offered prayers at her lotus feet and then offered her cloth and prasad of Lord Jagannath. Придя к Сачимате, он вознес молитву ее лотосным стопам и подарил ей одежды и прасад Господу Джаганнату. Prabhupada name matara dandavata kaila. Prabhupada janati stuti matare kahila. He offered obeisance to Sachimata in the name of Lord Chaitanya Mahaprabhu and informed her of all the Lord's submissive prayers to her. Он поклонился Сачимате от имени Господа Чайтаньи Махапрабху и рассказал ей, о чем ее смиренно молит Господь. Jagadānanda pana mata anandita mane teno prabhuda kata kahe shune ratri dine. Jagadānanda's coming pleased Mother Sachi very much. As he talked of Lord Chaitanya Mahaprabhu, she listened day and night. Прибытие Джагадананды очень обрадовало Сачимату. День и ночь она слушала, как он рассказывал о Господе Чайтаньи Махапрабху. Jagadānanda kahe mata kona kona dine tomara eta asi prabhu kare nabo jane. Jagadānanda Pandit said, "My dear mother, sometimes the Lord comes here and eats all the food you have offered." Джагадананда Пандит сказал: дорогая матушка, иногда Господь приходит сюда и съедает все, что ты предлагаешь на алтаре. Bhojana Korea Kohe Anandita Hana Mata Aji Kau Yaila Akanta Puriya. After eating the food, the Lord says, "Today Mother has fed me up to my neck." Поев, Господь говорит: сегодня мать накормила меня до отвала. Ami Bhojana Kari Mata Nahi Jane Sakshate Kai Ami Tenho Swapna Hena Mane. I go there and eat the food my mother offers, but she cannot understand that I'm eating it directly. She thinks that this is a dream. You went silent again. Я прихожу, мать не может этого понять. Now you're back. Haribol? Yeah. Okay, I didn't hear you read that one. 92, you read it? Я прихожу к ней, съедаю все, что она предлагает на алтаре, но мать не может этого понять. Она считает, что ей это снится. Mata kahe kata randi uttama vanjana nimani ihan kaya icha haya mora mana. Sachimata said, "I wish Nimai would eat all the nice vegetables I cook. That is my desire." Сачимата отвечала: как я хотела бы, чтобы Нимай поел все эти овощи, которые я готовлю. Nimani kanache aiche haya mora mana pache gyana haya muni dekunu swapana. Sometimes I think that Nimai has eaten them, but afterwards I think I was only dreaming. Иногда мне действительно кажется, что Нимай все съел, но потом я думаю, что мне это привиделось. Emata Jagadānanda Sachi Mata Sane Chaitanya da Sukha Kata Kahe Ratri Dine. In this way, Jagadānanda Pandit and Mother Sachi talked day and night about the happiness of Chaitanya Mahaprabhu. Так Джагадананда Пандит беседовал с матушкой Сачи дни и ночь напролет, рассказывая ей, как счастлив Шри Чайтаньи Махапрабху. Nariyada Bhakta Gane
sabare milila Jagadānanda pana sabe anandita haila. Jagadānanda Pandit met all the other devotees in Nadia. They were all very happy to have him present. Джагадананда Пандит встретился со всеми преданными Нади, которые были очень рады его приходу. Acharya milite tabe kela Jagadānanda Jagadānanda pana haila Acharya ananda. Jagadānanda Pandit therefore went to meet Advaita Acharya, who also was very happy to receive him. Затем Джагадананда Пандит отправился повидаться с Адвайтой Ачарьей, который тоже был счастлив его увидеть. Vasudeva Murari Gupta Jagadānanda Pana Anande Rakila Gade na Dene Chadiya. Vasudev Dutt and Murari Gupta were so pleased to see Jagadānanda Pandit, they kept him at their homes and would not allow him to leave. Васудев Датта и Мурари Гупта были так рады Джагадананде Пандиту, что держали его у себя, не разрешая уйти. Chaitanyara Marma Kata Dune Tanra Mukhe Apana Pasare Sabe Chaitanya Kata Suke. They heard confidential narrations about Chaitanya Mahaprabhu from the mouth of Jagadānanda Pandit and forgot themselves in great happiness of hearing about the Lord. Они слушали сокровенные рассказы о Шри Чайтаньи Махапрабху из уст Джагадананды Пандита и испытывали при этом такое счастье, что забывали о себе. Jagadānanda milit yae te bhakta kare se bhakta suke apana pasare. Whenever Jagadānanda Pandit went to meet a devotee's house, that devotee immediately forgot himself in great happiness. Все преданные, которых навещал Джагадананда Пандит, были вне себя от счастья, когда видели его. Chaitanya Prema Patra Jagadānanda Danya Yare Mile Se Mane Ailun Chaitanya. All glories to Jagadānanda Pandit. He is so favored by Chaitanya Mahaprabhu that anyone who meets him thinks, now I've gotten the association of Chaitanya Mahaprabhu directly. Слава Джагадананде Пандиту, он обрел такую милость Шри Чайтаньи Махапрабху, что каждый, кто встречает его, думает, сегодня мне удалось пообщаться с самим Шри Чайтаньи Махапрабху. Shivananda Sena Grihe Yana Rahila Chandanadi Kaila Tahan Ekamatra Kaila. Jagadānanda Pandit stayed at the house of such Shivananda Sen for some time, and they prepared about 16 seers of scented sandalwood oil. Джагадананда Пандит некоторое время жил дома у Шивананды Сена, и там они приготовили около 16 сиров ароматизированного сандалового масла. Sugandhi Kariya, making aromatic oil. They filled a large earthen pot with the aromatic oil, and with great care, Jagadānanda Pandit brought it to Nilachala, Jagannath Puri. Он наполнил этим душистым маслом большой глиняный кувшин, и Джагадананда Пандит очень бережно понес его в Нилачалу, Джаганнатха-пури. Govindara Tani Taila Yadiyara Kila Prabhu Ange Diya Taila Govinde Kahila. The oil was placed in the care of Govinda, and Jagadānanda requested him, please rub this oil on the body of the Lord. Джагадананда отдал это масло на хранение Говинде, попросив его натирать им тело Господа.
tabe Prabhu Tani Govinda Kaila Nivedana Jagadānanda Chandanadi Taila Aniya-chena. Govinda therefore told the Lord Shri Chaitanya Mахапрабху, Jagadānanda Pandita has brought me some scented sandalwood oil. Говинда сообщил Шри Чайтаньи Махапрабху, Джагадананда Пандит принес ароматизированное сандаловое масло. So that's something really, far out. И это что-то из ряда вон выходящее такое. Because sandalwood oil itself is a major scent. Потому что само по себе сандал, он имеет очень сильный аромат. So they must mean he put something in it like, really a guru or something, really special oils to make it even better. И, по всей видимости, они добавили туда другие вещи, такие как агуру, и сделали это еще более ароматным, особым. Tanra Icha Prabhu Alpa Mastake Lagaya Ita Vayu Vyadi Prakopa Shantahanayaya. It is his desire that your lordship apply a little of this oil on your head, so that blood pressure due to bile and air will be considerably diminished. Он хочет, чтобы ты понемногу втирал в голову это масло, оно очень хорошо помогает от повышенного кровяного давления, вызванного нарушением баланса желчи и воздуха. So Prabhupada massaged his body with mustard oil, but his head sandalwood oil. Прабхупада, он, например, втирал в свое тело кунжутное, горчичное масло, а в голову сандаловое. Because sandalwood oil is cooling. Потому что сандаловое масло охлаждает. When you heat up his body and cool his head. Поэтому он согревал тело и охлаждал голову. Eka kalasa sugandhi kaila gode te koriya ihan aniyache bahu yatana koriya. He prepared a large jug of it in Bengal, and with great care he's brought it here. Он приготовил большой кувшин этого масла в Бенгалии, очень бережно принес сюда. Prabhu kahe sanyasira nahi taila adhikara kahate sugandhi taila paramadhikara. The Lord replied, a sannyasi has no use for oil, especially perfumed oil like this. Take it out immediately. Господь ответил, саньяси не нуждается в масле. According to Jagadānanda Bhattacharya, the spokesman for this smarta regulated principle, Pratak snane vrate shade gadasyam grahane tata majalepa samam tailum tasmat tailum vivarjaye. Excuse me. One who smears oil on his body while observing a vow in conjunction with a ritual, while bathing in the morning, while performing the Shraddha ceremony, or on Dwadasi day may as well pour wine over his body. Therefore, oil should be rejected. The word vrata is sometimes understood to refer to the sannyas vrata. Jagadānanda Bhattacharya has also said in his book, Titi Vattato. Vritam cha Sparshasam Tailam, Yat Tailam Pushpavasitam, Adushtam Tailam Cha Tai La Yange Cha Nityasha. This means that clarified butter, mustard oil, floral oil, and boiled oil
may be used only by grihastas and household. Комментарий. Рагунандана Бхаттачарья, автор законов, по которым живут смарты, утверждает следующее. Тут кто дал какие-то обеты и при этом носение ритуалов, такие как льет на себя вино. Вот этого необходимо отказаться. Слово врата, обет иногда трактуется как саньяса врата. Рагунандана Бхаттачарья в своей книге Типситатва также пишет. Это означает, что топленое масло ги, горчичное масло, цветочные масла и кипяченое масло для массажа могут использоваться только семейными людьми, грехастками. Jaganate deha taila dipa yena jale kada parishrama haiba parama sapale. Deliver this oil to the temple of Jagannath, where it may be burned in the lamps. In this way, Jagadananda's labor in manufacturing the oil will be perfectly successful. Передай это масло в храм Джаганатхи, где его смогут сжечь в лампадах. Тогда труды Джагадананды по приготовлению этого масла не пропадут даром. Ekata Govinda Jagadananda Kahila Mona Kari Rohila Pandit Kichuna Kahila. When Govinda informed Jagadananda Pandit of his message, Jagadananda remained silent, not saying even a word. Когда Говинда передал Джагадананде это приказание, тот не сказал ни слова в ответ. Dina Dasha Gele Govinda Janaila Arabara Panditara Icha Taila Prabhu Kare Angikara. When 10 days had passed, Govinda again told Chaitanya Mahaprabhu, "It is the desire of Jagadānanda Pandit that your lordship accept this oil." Через 10 дней Говинда снова сказал Шри Чайтаньи Махапрабху, Джагадананда Пандит все-таки хочет, чтобы ты принял его масло. Shuni Prabhu Kahe Kichu Sakroda Vachana Mardaniya Eka Raka Karite Mardana. When the Lord heard this, he angrily said, "Why not keep a masur to massage me?" Услышав это, Господь в гневе сказал, почему бы нам еще не нанять массажиста для меня? Sukha lagi ami karilun sanyasa amara sarvanasha trama. Have I taken sannyas for such happiness? Accepting this oil would bring my ruination, and all of you would laugh. Разве ради этих наслаждений я принимал саньясу? Это масло принесет мне погибель, и все вы станете надо мной насмехаться. Shri Chaitanya Mahaprabhu declared himself a strict sannyasi. Sannyasi is not supposed to take help from anyone. Retaining a masur to give him massages would indicate his dependence on others. Chaitanya Mahaprabhu wanted to follow very strictly the principle of not accepting anyone's help for his bodily comfort. Чайтанья Махапрабху показывал, с какой строгостью должен относиться к себе саньяси. Саньяси не должен ни от кого принимать служение. Держать при себе массажиста значит зависеть от других людей. Шри Чайтанья Махапрабху хотел очень строго следовать принципу, запрещающему саньяси пользоваться чем бы то ни было услугами ради телесного комфорта. It's a more inconceivable because he keeps Govindadas as his servant. Это еще один непостижимый момент, потому что при этом при нем есть Говинда Дас, который является его личным слугой. But he's only helping with basic necessities. Но Говинда
Но Говинда помогает ему с такими повседневными нуждами. But at that time, the Vaishnava sannyas wasn't such a well-known thing. But the people knew these smarta sannyasis. They're very austere, like the yeshiva or something. И в те времена вайшнава саньяси, они как бы не считались чем-то таким строгим, а при этом смарта саньяси, они считались очень аскетичными, следующими строгим правилам, так наподобие тому, что в Ешиве, например, есть. So he lived like that, although internally and even externally, he was chanting and dancing also. Но при этом он жил так и внутренне, и внешне, и при этом он еще воспевал и танцевал. Ate yaite taila ganda, moda ye pabe, dari sannyasi kari amare kahibe. If someone passing on the road smeared this oil on my head, if someone passing on the road smelled this oil on my head, he would think me a Dari sannyasi, tantric sannyasi that keeps women. Если кто-то, проходя мимо меня по дороге, ощутит аромат этого масла, то он подумает, что я Дари саньяси тантрик, сожительствующий с женщинами. Because generally it's women that wear the perfume. Слушай, потому что обычно это женщины, те, кто носят, пользуются духами. So if one is associating intimately with a woman that's wearing perfume, then he would get the smell of the perfume. Поэтому если кто-то общался с женщиной, и потом вследствие, если от него исходит запах духов, значит он общался с женщиной. Of course, now they have cologne and perfume for everybody. Сейчас, конечно, есть духи и одеколоны для мужчин тоже. They say that the French invented it. Говорят, что именно французы изобрели его, именно поэтому это так называется. Because they didn't take bath, they thought, for some reason. Потому что во Франции по какой-то причине в те времена они не принимали омовение, не мылись. Some different, even priests or monks, that's some kind of tapasya, they don't take bath. Иногда есть некоторые священники или монахи, они это делают как особую тапасию, они не принимают омовение. So we need perfume to cover up the natural bad smell of our bodies. Поэтому нам нужны духи для того, чтобы прикрывать естественный неприятный запах тела. In the heavenly planets, the women's body smells good for many miles. It smells like roses and lotus flowers. They don't need perfume. The perfume smells? In the heavenly planets, the women heavenly need perfume. Their bodies smell so good already. А на райских планетах женщинам даже не нужны никакие духи, потому что естественным образом их тела источают очень приятный аромат на большое расстояние. Okay, let me finish that. I was going to tell a story. Shuni Prabhuda Vakya Govinda Mona Karila Prata Kale Jagadānanda Prabhu Stani Aila. Hearing these words, Chaitanya Mahaprabhu, Govinda remained silent. The next morning, Jagadānanda went to see the Lord. Услышав эти слова Шри Чайтаньи Махапрабху, Говинда больше ничего не сказал. На следующее утро Джагадананда пришел увидеться с Господом. Prabhu Kahe Paṇḍita Anila Goda Haite Amita Sannyasi Taila Na Padi Laite.
Chaitanya Mahaprabhu said to Jagadānanda Pandit, "My dear Pandit, you brought me some oil from Bengal, and since I'm in a renounced order, I can't accept it." Шри Чайтанья Махапрабху сказал Джагадананде Пандиту: «Дорогой пандит, ты принес мне масло из Бенгалии, но будучи саньяси, я не могу его принять». Jagadānate deha lana deepa yena jwale tomara sakala shrama haibe sapale. Deliver the oil to the temple of Jagannath, so it may be burned in the lamps. Thus your labor in preparing it will be fruitful. Передай это масло в храм Джаганатхи, чтобы его сожгли в лампадах, тогда твой труд не пропадет даром. Paṇḍita kahe ke tomare kahe michavani ami goda haite taila kabu nahi ani. Jagadānanda Pandit replied, "Who tells you of all these false stories? I never brought any oil from Bengal." Джагадананда Пандит ответил: «Кто рассказывает тебе эти сказки? Я не приносил никакого масла из Бенгалии». Eta bali gada haite taila kalasalana prabhura age anginate pelila bangiya. After saying this, Jagadānanda Pandit took the jug of oil from the room and threw it down before Chaitanya Mahaprabhu in the courtyard and broke it. С этими словами Джагадананда Пандит схватил стоявший в комнате кувшин с маслом, выбежал во двор и на глазах у Шри Чайтаньи Махапрабху разбил его о землю. Taila bangi se pate nija gada giya shuiya rohila gade kapata kiliya. After breaking the jug, Jagadānanda Pandit returned to his residence, bolted the door and lay down. Разбив кувшин с маслом, Джагадананда Пандит ушел к себе, запер дверь и лег. Tritiya Devase Prabhu Tanra Dware Yana Uttaha Pandit Kari Kahena Dakeya. 3 days later, Chaitanya Mahaprabhu went to the door of his room and said, "My dear Jagadānanda Pandit, please get up." Через 3 дня спустя Шри Чайтанья Махапрабху пришел к его двери и стал звать: «Вставай, дорогой Джагадананда Пандит». Aji Bhiksha Diba Amaya Kariya Randane Majane Asibaebe Yai Darshane. I want you to personally cook my lunch today. I am going now to see the Lord in the temple and I'll come back at noon. «Я хочу, чтобы ты приготовил для меня обед сегодня. Сейчас я иду в храм увидеть Господа и вернусь к полудню». Etabali Prabhu Gela Pandit Utila Snana Kari Nana Ganjana Randana Karila. After Chaitanya Mahaprabhu said this and left, Jagadānanda Pandit got up from his bed, bathed, and began to cook varieties of vegetables. Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху ушел, а Джагадананда Пандит встал, омылся и стал готовить всевозможные блюда из овощей. Madhyana Kariya Prabhu Aila Bhojana Pada Pakshalana Kari Dilena Asane. After finishing his noontime ritualistic duties, the Lord arrived for lunch. Jagadānanda Pandit washed the Lord's feet and gave the Lord a sitting place. Закончив полуденные ритуалы, Господь пришел на обед. Джагадананда Пандит омыл его стопы и удобно усадил. Sagrita Shalyana Kala Pata Stupa Kaila Kalara Dongabari Vanchana Chaudi Ke Darila. He cooked fine rice, mixed it with ghee, and piled it high on a banana leaf. There were also varieties of vegetables placed all around in pots made of banana tree bark. Он сварил лучшего риса, полил его ги и выложил горой на банановый лист. Вокруг него он расставил разные овощные блюда в чашечках из коры бананового дерева. Ana Vanjano Pare Tulsi Manjari
Jagannath Pita Pana Age Ane Dare. Once the rice and vegetables, well, on the rice were rice and vegetables were tulsi leaves, flowers, and in front of the Lord were cake, sweet rice, and other prasad of Lord Jagannath. На рис и овощи он положил цветы туласи и поставил перед Господом пирожные, сладкий рис и другой прасад Джаганатхи. Prabhu kahe Gatviya Pate Bada Anavyanjana Tomaya Amaya Aji Ekatra Kariba Bojana. The Lord said, spread another leaf with the helping of rice and vegetables so that today you and I may take lunch together. Господь сказал, положи на другой лист рис и овощи, чтобы сегодня ты и я пообедали вместе. Hasta tuli rahena Prabhu nakadena bojana tabe pandit kahena kichu sa prema vachana. Chaitanya Mahaprabhu kept his hands raised and would not accept the prasadam until Jagadānanda Pandit, with great affection and love, spoke the following words. Шри Чайтанья Махапрабху поднял руки и не прикасался к прасаду, пока Джагадананда Пандит не сказал ему проникнутые любовью слова. Apane prasada laha pache muni laimu tomara agraha ami kemane kandimu. Please take prasadam yourself, and I shall eat later. I shall not refuse your request. Сначала сам прими прасад, а я поем позже. Я не могу не исполнить твою просьбу. Tabe Mahāprabhu suke bojaneva sila vyanjanera swada pana Antya-lila. In great happiness, Sri Chaitanya Mahaprabhu then accepted the lunch. When he tasted the vegetables, he began to speak. С большой радостью Шри Чайтанья Махапрабху принялся обедать, попробовав овощи, он снова заговорил. Krodaveshara pakarahaya aiche swada eta janiya tomaya krishnara prasada. Even when you cook in an angry mood, he said, the food is very delicious. This shows how pleased Krishna is with you. Даже то, что ты готовишь с негодованием, сказал он, получается очень вкусным. Это показывает, насколько Кришна доволен тобой. Apane kaiba Krishna tahara lagia tomara haste paka koraya uttama kariya. Because he will personally eat the food, Krishna makes you cook so nicely. Кришна дает тебе способность готовить так вкусно, потому что сам будет есть то, что ты приготовишь. Aiche amrita ana, Krishna kara samarpana, tomara bhagyara simha e ke kare varnana. You offer such nectarine rice to Krishna. Who can estimate the limit of your fortune? Ты преподносишь Кришне рис со вкусом нектара. Кто способен понять до конца, насколько тебе повезло? Pandit kahe ye kaibe se paka karta. Ami saba kevalamatra samagri aharta. Jagadānanda Pandit replied, he who will eat the food has cooked it. As far as I'm concerned, I only collect the ingredients. Джагадананда Пандит ответил, тот, кто будет есть, тот и приготовил эти блюда. Что касается меня, то я только собрал нужные продукты. Punak Pandita Nana Ranjana Pariveshe Vaye Kichuna Balena Prabhu Kaena Harishe. Jagadānanda Pandit continued to offer the Lord varieties of vegetables. Out of fear, the Lord said nothing but continued to eat happily.
Джагадананда Пандит продолжал класть на тарелку Господу всевозможные овощные блюда. И, боясь обидеть его, Господь не останавливал Джагадананду, а продолжал с удовольствием есть. Agraha Kariya Pandit Karila Bojana Ada Dina Haite Bojana Haila Dasha Guna. Jagadānanda Pandit eagerly forced the Lord to eat so much that he ate 10 times more than on other days. Своей настойчивостью Джагадананда Пандит заставил Господа съесть в 10 раз больше, чем он ел в обычные дни. Vada Vada Prabhu Mutite Kore Namana Se Kale Pandita Pariveshe Janjana. Again and again, when the Lord wished to get up, Jagadānanda Pandit would feed him with more vegetables. Снова и снова Господь порывался встать, но Джагадананда Пандит подкладывал ему еще овощей. Kichu Valite Narena Prabhu Kaina Tarase Na Kahile Jagadānanda Karive Upavase. Chaitanya Mahaprabhu dared not forbid him to feed him more. He just continued eating, fearful that Jagadānanda would fast if he stopped. Чайтанья Махапрабху не смел отказаться от добавки. Он продолжал есть, опасаясь, что Джагадананда будет и дальше поститься, если он откажется. Tabe Prabhu Kahena Kori Vinaya Samana Dasha Guna Kauyala Ebe Kara Samadana. At last the Lord respectfully submitted, "My dear Jagadānanda, you've already made me eat 10 times more than I am used to eating." Наконец Господь смиренно попросил: «Дорогой Джагадананда, ты уже заставил меня съесть 10 раз больше обычного. Пожалуйста, остановись». Now please stop. Пожалуйста, остановись. Tabe Mahāprabhu Uti Kaila Achamana Pandita Anila Mukha Vasa Maya Chandana. Chaitanya Mahaprabhu stood up, washed his hands and mouth, while Jagadānanda Pandit brought spices, a garland, and sandalwood pulp. Чайтанья Махапрабху встал и ополоснул руки и рот, а Джагадананда Пандит принес ему специи, гирлянду и сандаловую пасту. Chandanare Lana Prabhu Vasila Sehestani Amara Age Aji Tumi Karaha Bojana. Accepting the sandalwood pulp and garland, the Lord sat down and said, "Now, in front of me, you must eat." Приняв сандаловую пасту и гирлянду, Господь уселся и сказал: «А теперь ты будешь есть у меня на глазах». Pandit Kahe Prabhu Yae Karuna Vishrama Mui Ebe Laiba Prasada Kari Samadana. Jagadānanda replied, "My dear Lord, you go take rest. I shall take prasadam after I finish making some arrangements." Джагадананда ответил: «Мой Господь, лучше пойди отдохни, я обязательно приму просад после того, как сделаю все свои дела». Jagadānanda replied, "Rasuira Karya Karaiche Ramai Raghunatha Inha Sabaya Dite Chahi Kichu Ranjana Bhatta." Ramai Pandit and Raghunath Bhatta did the cooking, and I want to give them some rice and vegetables. Рамай Пандит и Рагунат Бхатта готовили для тебя, я хочу угостить их рисом с овощами. Prabhu Kahena Govinda Tumi Nihana Vihaga Pandit Bojane Kaila Amare Kahiba. Chaitanya Mahaprabhu then told him, "You remain here. When the Pandit has taken his food, come and inform me."
Тогда Махапрабху сказал Говинде: оставайся здесь, и когда пандит поест, дай мне знать. Eta kahi Mahāprabhu Kodila Gamana Govindari Pandit Kichu Kahi Navachana. After Chaitanya Mahaprabhu had said this and left, Jagadānanda Pandit spoke to Govinda. После ухода Махапрабху Джагадананда Пандит сказал Говинде такие слова: Tumi Shigra Yaha Karite Pada Sambhahane Pandit Eve Vasila Bojane. Go quickly and massage the Lord's feet, he said. You may tell him, Pandit has just sat down to take his meal. Быстро иди за ним и начинай массировать стопы, сказал Господа, попросил он. Скажи ему, что пандит уже сел есть. Tomare Prabhu Shesha Vakimu Dariya Prabhu Nidra Gele Tumi Kahiya Asiya. I shall keep some remnants of the Lord's food for you. When he is asleep, come and take your portion. Я оставлю для тебя остатки пищи с тарелки Господа, когда он заснет, ты придешь и съешь свою долю. Ramai Nandayada Govinda Raghunatha Sabade Антья-лила Pravura Vanjana Bhata. Jagadānanda Pandit thus distributed remnants of the Lord's food to Ramai, Nandai, Govinda, and Raghunath Bhatta. Джагадананда Пандит раздал остатки с тарелки Господа Рамая, Надаю, Говинде и Рагуната Бхатте. Apane Prabhuda Shesha Kadila Bojana Tabe Govindare Prabhu Patayila Puna. He also personally ate the remnants of food left by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then the Lord again sent Govinda. Затем Джагадананда Пандит сам отведал остатки трапезы Шри Чайтаньи Махапрабху. После этого Господь снова послал к нему Говинду. Deka Jagadānanda Prasada Paya Kina Paya Shigra Asi Samachara Kahibe Amaya. The Lord told him, go see whether Jagadānanda Pandit is eating, then quickly return and let me know. Господь сказал ему: иди посмотри, ест Джагадананда Пандит или нет. Быстро возвращайся и дай мне знать. Govinda Asi Deki Kahila Panditara Bojana Tabe Mahāprabhu Swasche Karila Shayana. Seeing that Jagadānanda Pandit was indeed eating, Govinda informed the Lord, who then became peaceful and went to sleep. Увидев, что Джагадананда действительно ест, Говинда сообщил об этом Господу, и тот, успокоившись, заснул. Jagadānanda Prabhute Preme Chale E Mate Sacha Bama Krishna Yaiche Shuni Bhagavate. The affectionate, loving exchanges between Jagadānanda Pandit and Lord Chaitanya Mahaprabhu continued in this manner, exactly like the exchanges between Satyabhama and Lord Krishna related in Srimad Bhagavatam. Так проявлялась любовь, которая связывала Джагадананду Пандита и Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Отношения были такие же, как отношения Сатьябамы и Господа Кришны, описанные в Шримад Бхагаватам. Jagadānandara Sobhagyara Ke Kahibe Sima Jagadānandara Sobhagyara Tena Se Upama. Who can estimate the limit of Jagadānanda's fortune, Jagadānanda Pandit's fortune? He himself is the example of his own great fortune. Кто способен до конца понять, какая удача выпала на долю Джагадананды Пандита? Поистине других примеров такой удачи нет. Jagadānanda Prema Vivarta Shunye Jana Premara Swarupa Jane Paya Prema Dana.
Anyone who hears about the loving exchanges between Jagadānanda Pandita and Sri Chaitanya Mahaprabhu, or reads Jagadānanda book Prema Vivarta, can understand what love is. Moreover, he achieves ecstatic love for Krishna. Любой, кто слушает о любви, связывающей Джагадананду Пандита и Шри Чайтанью Махапрабху, или читает книгу Джагадананды Према Виварта, сможет понять природу любви. Более того, такой человек сам обретает экстатическую любовь к Кришне. When will that happen? When will we realize, you know? Okay, purport. The word vivarta means accepting something to be opposite of what it looks like. Here, Jagadānanda Pandita appeared very angry, but this anger was a manifestation of his great love for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Prema Vivarta is also the name of the book written by Jagadānanda Pandita. Therefore, the author of Chaitanьya-charitamriта, Krishnadas Kaviraj Goswami, uses the word Prema Vivarta to refer to one who reads the book or hears about Jagadānanda Pandita's loving dealings with Chaitanya Mahaprabhu. In either case, such a person very soon achieves love for Krishna. Комментарий. Слово «виварта» используется для обозначения того, что внешне кажется противоположным своей истинной сути. В этой истории Джагадананда Пандит кажется рассерженным, но на самом деле его гнев – проявление великой любви к Махапрабху. Према Виварта – это также название книги, написанной Джагаданандой Пандитой. Поэтому автор Чайтанья-чаритамриты Кришнадас Госвами использует слово Према Виварта, имеет в виду как книгу, так и эту историю, рассказывающую о том, как сильно любил Джагадананда Пандит Шри Чайтанью Махапрабху. Всякий, кто прочитает эту книгу или услышит эту историю, очень скоро обретет любовь к Кришне. Shri Rupa Raghunatha Pade Yadayasha Chайтанья-чаритамрита Kahe Krishna Das. Praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Chайтанья-чаритамрита, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришна Дас, рассказываю Шри Чайтанья-чаритамриту. Thus in the Bhaktivedanta purports of Chaitanya-charitamrita, Антья-лила, 12th chapter, describing Jagadānanda Pandit's loving dealings with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к Шри Чайтанья-чаритамрите, Антья-лиле, 12 главе, описание Према Джагадананды Пандита и Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. So that was pretty good. We finished the chapter just on time. Мы закончили главу как раз вовремя. So we're just going to tell one quick story about, we can't judge anyone so quickly. И я хотела рассказать одну историю, суть которой заключается в том, что нельзя никого судить, и тем более делать это быстро, делать поспешные выводы про кого-то. Girivad Swami tells this story. Эту историю рассказывает Гирирадж Свами. So there was one new devotee in Boston. В Бостоне был один новенький преданный. And of course that was, early on, because when Girivad Swami was still there. Это было в ранние дни, еще Гирирадж Свами там находился. So name was Peter, Bhakta Peter. Его звали Бхакта Питер. And he was very, very eccentric. Он был очень нестандартного внешнего вида, очень эксцентричный. Even years later, meeting him, and in the hot summer, he was wearing a big chadar and hat. Very strange person. И я помню, годами позже, когда я его встречал, это было жарким летом, и при этом на нем был очень жаркий одежда, жаркий чадр, то есть он очень странный, необычный человек. He would sit on the floor, like right by the door, with his feet sticking out. It was the first thing anybody saw when they came in the temple.
И он сидел на полу в проходе дверном, и там только торчали его ноги. И любой, кто приходил в храм, это было первое, что они видели, торчащие ноги. So the devotees were, you know, they tend to Prabhupada about him. They were complaining. Преданные жаловались Прабхупаде про него. And Prabhupada said, "Can't you tolerate?" А Прабхупада говорил им, что вы не можете потерпеть. So anyway, they tolerated. He stayed. И преданные терпели, поэтому он оставался. And then years later, he said he went to Vrindavan. He was with Tamal Krishna Goswami. И потом, годами позже, он отправился во Вриндаван, он тогда был вместе с Тамал Кришной Госвами. And they were reading, you know, all these different books that were translated by Kusakrata. И они читали там вот эти все разные книги, которые были переведены Кушакратой. You know, you've probably seen those books. He translated so many books. Наверняка вы встречали его книги, потому что он очень большое количество книг перевел. And so he wondered, who is this Kusakrata? Ему стало интересно, кто этот Кушакрата. So then he met him. И он встретил его. And it was Crazy Peter. А он был вот этим сумасшедшим Питером. You know, he taught himself Sanskrit, and then he translated so many books, and many devotees study those books. И после этого он сам себя обучил санскриту и перевел большое количество книг, которые читают преданные, книгу Свами. Still very eccentric, but very intelligent. Он до сих пор очень эксцентричный человек, но он очень интеллектуальный. I went to his room in Los Angeles. В Лос-Анджелесе я как-то зашел в его комнату. He had a nice room in the Grihastha building. У него хорошая комната в доме Грихаст. And it was just full of books everywhere. He somehow printed those books, like, I don't know how, photocopy or something. И его комната, она просто битком забита книгами, каким-то образом он их издал или отксерокопил. And he was, you know, selling them and just translating all the time. Он просто их продавал, и он все время переводил. So anyway, that's what Giriraj was surprised that there is this intellectual guy. Okay, thank you very much. Any comments or questions? The next chapter is also about Jagadānanda. Какие-то комментарии или вопросы? Следующая часть, она тоже о Джагадананде. It's quite an important character because he is Satyabhama from the Krishna Lila. Это очень важный персонаж, потому что он является Сатьябамой в Кришна-лиле. That's why it's the relationship is similar. Поэтому его отношения, они очень похожи, напоминают. You know, Satyabhama was more demanding than Rukmini. Сатьябама была более требовательная, чем Рукмини. Okay. Srimad Chайтанья-чаритамрита ki jai. Yeah. Israel Bhakta-vrinda ki jai. Jai. Prema Nandi Hari Hari Bol. Hari Bol.